Всем привет, ребята, с вами player00713 Live, и сегодня мы начинаем вместе с вами тестировать игру под названием Hogwarts Legacy, версия для ПК. И прежде чем мы начнем, то позвольте мне высказать несколько слов насчет того, как я отношусь к Hogwarts Legacy. Я уже говорил об этом, в принципе, на своем удаленном стриме на втором канале, но, ребят, прежде всего, я хочу сказать, что к Гарри Поттеру я отношусь позитивно. Но я очень много следил за Hogwarts Legacy, и когда я увидел, что он вышел, я подумал, а чё бы не сыграть? И, как оказалось позднее, то что-то пошло не так, и просто-напросто игра отказалась мне вообще запускать эту игру. Хотя перед этим все нормально было. Ну и давайте начнем. Макс, Данила, приветики. Нет, стрим по Angry Birds 2 не будет. Потому что я не хочу в эту дрочильню играть. Я напомню, что вы подписались на канал, поставили лайки. И не забывайте, что ссылка для доната будет в закрепленном комментарии в описании. Не забывайте также ставить пальцы вверх. Ну и давайте же погрузимся в наследие Хогвартса. Желаю всем приятного просмотра. Погнали. Надеюсь, что вот это все будет ок. Данил, я смогу постримить God of War, но не сейчас. Ну, давай, запускайся. Да, я, кстати, тоже думал постримить вечером, но потом я просто передумал, Макс. Это пиратка. Да, только это не мои обои, ну да ладно. Не, ну, Макс, понимаешь, это как бы пиратка, поэтому тут все немного по-другому. Нет, я даже не смотрел прохождение. Я только трейлеры видел. Ну, я, кстати, так скажу, что если все будет нормас, то, скорее всего, я куплю лицензию, но это не точно. И пройду. Так, удалить. Принять новый персонаж. Так, мы рады сообщить, что принято в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако, в связи с вашими уникальными обстоятельствами, Министерство любезно согласилось позволить профессору Лазару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь дня нового учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Соответственно, у нас будет девушка. Я, кстати, даже не понимаю, в чем разница, но да ладно. Так, стрижка, в принципе, можно...
вот такую сделать. Шрам пускай вот такой будет. Кстати, даже состояние кожи можно. Так. Нацелено сюжете с незначительными испытаниями. Кстати, я вот это хочу. It was wonderful. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Так, ну и, собственно, давайте имя выберем. Как-то так. Начинаем. Вот я, кстати, тоже видел трейлер давно и ждал его. Не должен пропустить этот шедевр. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take Серьезно? so Ага, quickly to понимаю. a second-hand wand. Не, ну а чё, а хули нет? When you get your own. Если играть Hogwarts Legacy, то только за вот эту вот даму, которая создала вселенную Гарри Поттера. George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Блин, надо было музыку Ages since I've been врубить. to the castle. Раньше пройдите, но просто забросил некоторые, но вы ближе пройдут по традиции. Знаешь, я постараюсь не затягивать с Хогвартсом, потому что не хочу. А, да, кстати, там же фестралы. Warner Bros. Games представляет. Если 10 часов. Avalanche Games. Portkey Games Wizarding World. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Известная статья о Ранроке и Opinions восстановлении differ as to how Гоблина. great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat.
And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. И что это? It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Я вижу свечение. Реально за столько лет его сделали офигенно. How did you... Wait. We do. О, начинается дракон напал. О-о. Значит, мы видим фестралов. Это не удивительно, мы же увидели смерть. The key! Give me your hand! Блин, даже иглу поставить на базу не могу. You're hurt. Perhaps a Ага. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. bit. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Только Professor, если бы не спровоцировали. sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, стоять. Мне только что проверить. А, ну да. Подождите. Так, сейчас. Все, я понял. Я понял, в чем была проблема. Я понял, почему было эхо. Так, музыка. Давайте так. Эффекты вот так. Ну и все. Добро пожаловать в этот мир магии. Я в этом мире магии, блин, хорошо разбираюсь, к вашему сведению. Ох, какой вид. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected.
But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Ну давайте осмотримся, или нет. Так, в принципе, можно ускориться. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, которым, по нашим расчетам, должен был привести портал. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Что вы понимали, я когда тестировал, я проходил эту локацию. But I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of Кстати, может lost быть, magic? картинки, которые дают монетки. Miriam Да, wanted я to знаю. understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one. Кстати, интересно, это что, стекло? Или не знаю. Is that ice? It's не. not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Значит, не лед. Someone wanted to block Это this очень даже path. Let's не see лед, some of а that one work you were стекло. practicing. Focus on the center. Excellent. Нет, это был лед. Так, используйте мышку, чтобы выбрать текущую цель. That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Ах да, кстати, объясняю, почему тут, собственно, она не произносит заклинание, когда она колдует. Поясняю, ребят. Дело в том, что для тех, кто не в курсе, некоторые волшебники, они могут произносить заклинание в голове. И тем самым они выполняют определенный взмах палочкой, произнося это заклинание в голове, и тогда только это заклинание срабатывает. Поэтому не удивляйтесь, что если мы колдуем, но она ничего не говорит. Потому что заклинания некоторые произносятся именно в голове, а не вот так. Да, вид очень шикарный, я не спорю. Ну, кстати, репара, но действует как раз таки на все возможные предметы. Даже если они гигантские. Просто я прошарен в этой теме, поэтому я знаю тут что-то как. Я тут, знаете, как свой в каком-то смысле. Why would someone have built this I here? suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place.
Так, на миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Это ваша цель. Нажмите и удержите V, чтобы быстрее информацию здания, целях задания. С помощью... Так, это я уже читал. Professor, this statue. This may have been his home. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. О, Мерлин. Ну, почти Мерлин, вообще-то. Тут не указано, кто это. Поэтому... непонятно. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Опа. Опять. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Так он и And есть, how is Мерлин there это. a room Откуда behind? знаешь, Макс? What room? I don't see anything. Я There's that вижу. glow again, like the glow on the portkey container. А ну-ка. What in Merlin's name? Во время смотра руин замка в шотландском Стриме мне случайно попался странный светящийся дверной проем, сделанный из I прозрачного don't камня. believe it. Внезапно Версофик и я оказались в богато украшенном вестибюле. Мы до сих пор не уверены, что мы здесь обнаружим. Это что? Гоблин? Да, это гоблин, я узнаю его. Hello? Банкир. К тому же. Товарищ гоблин, разрешите? Я знаю, что это банк Гринготс, кажется. It can't be. Потому что гоблины, они же работают именно в банках. Just a moment. Ooh. Where are we here? Гринготс, кажется. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Очень приятно. Vault number 12, I presume. Precisely. Откуда вы знаете? The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Как скажете. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Я сразу вспоминаю
In fact, Как я играл в quite Гарри a Поттера на few are away PS1. from vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private Woohoo! entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? Ах да, я могу это That пропустить. waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts Я was вспомнил сцену founded из первого over фильма, 4 где Гарри ехал centuries с ago. Харридом It куда-то. resides in the deepest Мне показал part of место, the где bank. была много монет, Set которые it Гарри все with потратил, в quite a принципе, distance to go. всякие слабости, берете бокс, карточки и так далее. Он не все потратил. Он потратил лишь часть. Остальные деньги не остались в банковском хранилище его. Просто дело в том, что 12. Остальные? Momentous day. остальные, они остались в хранилище. Просто дело в том, что об этом нигде не указано. Ни в книгах, ни в фильмах. Это можно понять только по фанфикам. Потому что, ну камон, неужели ты правда думал, что Гарри потратил все свои бабосики? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the Макс, ну bank. ты что, правда думаешь, что Гарри потратил все сбережения своих родителей? Я очень сильно сомневаюсь в этом. Тем более, что он же по книге жил у Петунии с... Here we are. Назови вот как его. Ну, короче, в семье Дурсли он жил. When was the last Очевидно time this vault же. was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Странно, что, кстати, никто не зашел сюда. Vault 12. Thank you for your help. Спасибо. What do you suppose we should be looking for? Нужно верно на I'm not Петунью. sure. Да. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Просто я ж, если честно, давно не There читал. must be something here. Но я помню. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью мыши и направляйте ее по контуру символа, чтобы получить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочкой по контуру, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way.
А ну-ка, сезам откройся. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Повезло, что мне Ирана SSD установлена. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Продолжать Are проверять. you all right? Resident Evil 2 ремейк, буду исследовать локации и думать, как решить гонку You с seem to have работой. caused the Да, floor она to на изи change. решается. Я тебя That умоляю. statue. What statue? I see some Под sort низом. of statue, but only as a reflection in the floor. Где хранилище, мы сразу поняли, что оно пустое. Потом мне удалось заметить светящиеся символы на потайной двери, такой же, как на футляре с порталом. Когда мы пытались There открыть must дверь, то be внезапно something to that перенеслись reflection you're в seeing. бескрайнюю тьму. Кажется, что мы все еще находимся в Гринготте, но это нечто очень необычное. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Люмос. Светящееся заклинание. Вы зачали световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки, помогает исследовать темные места. Lumos, Well done. now the reflection is turning towards me. It does follow the light. О, понятно. Potato! Защитное заклинание. Притягивающее. Разрушишь. Короче, дофига, блин, сил. Ну, кстати, некоторые заклинания, которые я не знаю. Stay close. Требую что-нибудь немного вместе статуи отражения, которое было видно только мне. Когда мне удалось выровнять статую относительно ее отражения, она напала на нас. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Revelio. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here.
need to Та-дам! align these statues with their reflections. Так, удерживайте Q во время применения протека, чтобы контратаковать и оглушить врага заклинанием остолбенения. Враги, оглушенные, получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Stupefy. Stupefy. Потому что вы понимали, остолбенение — это именно заклинание, которое именно заставляет буквально именно остолбенеть персонажей, то есть это оглушающее заклинание. Lumos. Revelio. Lumos. Что это? Revelio. Какая-то арка. Не понял. Тут сзади. Это как? Это как, объясните? То есть, если я прохожу сзади, там ничего. А тут, на тебе. Revelio. Ага, Макс, а ты что, не знал этого? Зелька какой-то. О, профессор There Фиг. you are. How did you... What is this place? I don't Не know, знаю. but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Опа. I wonder... Капец. Столько всего напихали уже в прологе. Вопрос, зачем Follow my игра? lead. Ну, я, кстати, помню, как работает умут памяти. Потому что мы же можем как бы лишь просматривать то, что было. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. И они оставили эти воспоминания здесь. Значит, это были не зелья, а воспоминания. The glow.
that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Типа того. Of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I Не don't know. понял. But, sir, you shouldn't be in here. Одна квадратухи. Right. Ранрок. Rock. Мы знакомы? My reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? Хороший вопрос. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Обойдешься. Sir, they had the key to the vault. Не вы. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, Ну where ты were we? сволочь. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ну и что ты наделал? Отвечаю, он его прихлопнет как муху. No way out. Ой-ой. Бежим. Are you all right? Да. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Церемония распределения. Стоп, ну что, возле Хогвартса? Да ладно, блин. О, тот самый поезд с платформы 9,3. Ну, Хогвартс. Как же я за тобой соскучился. Хогвартс на свете.
good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course. Попробуй. Thank Конечно. you. Ready for the sorting ceremony? Ну да, давайте. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet Брат the того headmaster. самого Блэка, Сириуса, Fig, или nice of даже you to join us. не брат, а The sorting скорее ceremony is отец, over. There were или не знаю. complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. С удовольствием. Ох, Хогвартс, как же тебя долго не видел. Я скучал. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're То, just что in бабушка time. Уизли, Have a которую, seat. кстати, никто не показывал. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы исследовать I'm замок. looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Верность. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Так, распределяющая шляпа учтет ваше предпочтение при выборе факультета. Свет Буффиндура известен своим терпением, преданностью и трудолюбием. Свинья Гриффиндора известна своей отвагой, храбростью и благородством. Свинья Коктебрана известна творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Свинья Слизерина известна своей хитростью, большими амбициями и жаждой власти. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Что ж, подтвердить выбор факультета. Better be Hufflepuff! Ну, был... Было 595, а уже 587. Это о чем? А, ну да, точно. Число подписчиков. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled.
Оу, обидно. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. О, в смысле, типа, собирайтесь побыстрее. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Очень приятно. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Хорошо. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. Похоже на винный погреб. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. Стоп, это You must уксус? tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Пенелопа Пуффендуй. Ага. О, какой у них пароль. Well done. Hi, Dr. Sylvester. Now I'm go glad on to in see and you. get some sleep. You have a big day I'm ahead of you finally tomorrow. back I at shall my be channel. back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I'm back, I hope you baby. enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Finally. I miss you too. Honestly. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Revelio. И что это было? Revelio. Ленивый отвар. Просто тут... Что ли можно выполнять? Да. Можно. Можно, Макс, и нужно. Я так сказал. Revelio. Я признаюсь, мне очень даже интересно все это изучать, хотя бы, ну блин. Вот уж не думал, что я попаду, блин, в Хогвартс. Мне очень интересно тут все изучить. Одно жалко, я не могу сменить факультет. Revelio. Так, ладно, пошли вниз. Have you ever seen a professor
Бегать, конечно, нельзя, но это ничего страшного. Знаете, я это переживу. I suppose some introductions are in order. Revelio. Больно. Ладно, потом смонтировать буду. Приложите. Ебать, столько француза отвечаю. Sometime in the fresh air would do wonders for you, if it's not too late. Ну, потому что звук рельсы уже нельзя открыть. Где соколебно возвращаемся. Знаешь, Макс, я не возвращался, но вернусь. Так, ладно. Сейчас пойдем на главные квесты. Thank you for not biting me. Ленора Эверли. Здрасте. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Мне нужно много наверстать. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to Ты do. пойдешь игру или так побегать? 4 years of schoolwork is a bit. Макс, я постараюсь I'd feel so. за последнее время пройти ее. Но у меня же еще Life is Strange 2 Colors осталось из The Last of Us первое. Поэтому... I'm hardworking too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather Постараюсь не затягивать с этим. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Думаешь, что должно быть круто в Do you Ране? really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Приятно It was познакомиться. nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Интересно. Ой, прошу прощения. What's this? Adelaide Dupes. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Да, было That one такое. is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Твой дядя в Are порядке? you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Приятно Thank познакомиться. you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Arthur's got you. It's all right.
You don't need to be frightened, little cat. Артур Пламли. О, киса. Can't quite reach. А ты не пробовал просто залезть, а? Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Твари, по-моему, магические существа I'm замечательные. sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. О, понимаю. Anyway, I Она better не go любит make sure the животных, first year's равно caught как и that некоторые cat. Don't want them to be мамы. late on their first day. Где были питомцы? Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the Oh. puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Так, пошли тогда. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you Я are тоже. here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. О, да. Especially as you'll be expected to complete your OWLs Экзамен надо at the end of the year. сдавать. OWLs. Owls? Стандарты обучения Your волшебству. ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. И что же? Here you are. Книжечка. Нифига тут страниц. What is it? Что это It is a было? wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. А ничего так, что все страницы разлетелись. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Необычный подход к тому, как надо учеников вообще привлекать к пятому курсу. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Книга рецептов домовых эльфов, страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют необычный вкус. По слухам, в них хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффин. Только что открыли испытания из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний руководства — это единственный способ заработать очки опыта.
Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс. Прохождение испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новые категории испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like Revelio. Inside and outside of the castle. Давайте побыстрее. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиный и большой зал. Выберите большой зал, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиные вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью влево-вправо и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя... Пробел. Капец. Сложно. У нас есть приветик. Я вернулся, детка. И скорее всего, что Хогвартс будет пройден, но это не точно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Revelio. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I wish I was a metamorph maker. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Расскажите про опыт заклинания. What will I learn in Если Charms не class? Хогвартс, то явно не затянет надолго, но дело твое. Я понимаю, Нарцисс, знаешь,
I think you will enjoy Хогвартс Professor наследие, по крайней мере, He's a лично для меня, clever, это entertaining лично то, что and a talented я изучал teacher. ранее. Поэтому я в своей среде. Спасибо, Thank you, профессор. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ключевое слово по основам. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Так я уже обучился, блин. Разве нет? Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, привет, профессор. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне не удалось проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Можете осуществить свое задание с помощью карт. Ага. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать все необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задания профессоров или в качестве наград за задание. Начните совершать задание с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. Just know it. Ничего такого. Это вообще не идет. Revelio. Said she'd help me with my switching spells after class. I think she's tired of finding partially transfigured items about the classroom. Rumor is, Professor Head. Revelio. If I had to pick a professor to race against, it'd be Hackett. I'm serious, she's 1,000 years old. Я не могу открыть там. What are you up to now? That was it. Half a bottle of flabbergasted leech, stirred clockwise. Отвечаю, я вот погружусь надолго. Порог зелеварения прикрыть. Revelio. Ладно, потом. Степа. Смотри же. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Гриздиана, вызвав патронуса в виде мыши. Revelio. That owl has been in our family for 30 years. And you thought it'd be clever to transfigure her into a goblet and leave her in the great hall after a feast. Now
hear the elves have had to transfigure every goblet in the castle. Oh, Rickle baby! Лучше перейти тогда на бег. Лучше не на бег, а на шаг. Блин, как же это... Revelio. Да, отвечаю, пацаны. Я тут затеряюсь надолго. Watch the tile under your feet, you'll set off a... Revelio. I cannot do this for all eternity! Come now, Annabelle. It was a long time ago. Revelio. Называется все, Ваня уже потерялся. Ничего нового, а пока ничего. Макс, пока осматриваюсь. Совсем штука возможно. How nice to see you, my young friend. The people I prefer. Revelio. Так что пока хожу, брожу, все я нахожу. Это что, Добби был? Или это другой эльф? Или ФТЗ? Отвечаю, я тут застряну надолго. Off on another adventure, are we? Ровный голос, не правда ли, как в других играх? Может, найдем туалет женский, как в фильме? Может быть. Крэзи Мэн, приветик. Где, знаете, туалеты, они вообще как бы одинаковые. Отличаются вот как бы.
Как же я обожаю исследовать Хогвартс. Знаете, это очень хорошо, что мне дали свободу, они ведут за ручку. Да, как бы тут есть такие моменты, когда, скажем так, можно взаимодействовать с некоторыми предметами, но правда, я люблю такие игры, которые тебя именно не ведут за руку. Потому что когда тебя ведут за руку, то это как-то душно, что ли. Но я отвечаю, я все тут не найду. Я более чем уверен в этом. My older brothers were all sorted into Ravenclaw. They're terribly accomplished now. I'll never be able to live up to their achievements. И скорее всего, пацаны, что вы меня тут потеряете надолго. Но это не точно. Revelio. Так, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, подожди. Ладно, потом. Получается, загадка получается. Загадка. Как же я вас обожаю. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Потому что вроде что доспехи говорящие типа не могут... Ну, я не знаю. Разговаривать, что ли? Так, ладно, пошли на урок защиты. Спасибо. Исследовать я все успею. Ебать, тут лестница перестраивается, конечно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. До стрима 30, думаю, пойдем все, куда надо идти. Ну, вообще, как бы, мы пятикурсник, поэтому нам же надо идти, господа хорошие, на урок по обучению защите от всякого. Так, я так полагаю, что это либо женский туалет, либо я не знаю. Я, скорее всего, лучше женский. Но это не точно. К сожалению, тут не указано. Да ладно.
Так, побежали. Это что было? Так, настройки управления. Показать управление Q. Чего? А вот это, то есть тот самый. Нет, это не тот самый, это другой. Так, стоп. Где это С? Ага. Нет, это так не работает. Когда статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади и с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о которых когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище Шотландии. Ух ты. Портрет Саракэдагана. Саракэдаган якобы дружил с самим Мерлином и именно поэтому стал рыцарем круглого стола. Хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Саракэдаган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай. Теперь проводит свои дни, вызывая клиентов на дуэли. О, блять. Зачем? Так, ладно, спускаемся. Lumos. А, понятно, что он делал. Revelio. Опа, Кися, приветик. Привет, котик. Что тут делаешь? Котя. Revelio. Это же другой.
Пистолет есть. О, не понял. А кто это тут так любит поучиться, что даже привлок целый, блин, котелок и книгу? Ну да ладно. Гермионы-то тут нет. Revelio. Lumos. Я знаю, куда тебя надо отвезти. Та-дам! А ты чё, я тут застрял надолго. С этим исследованием. Revelio. Tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. О, сколько там активностей. Мама мия. Так, подождите. Снаряжение. Угу. Так, ладно, потом. Задание начинаем. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Нет. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Не совсем. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акция. Угу. Так, вот что означает манящие чары. Accio. Притягивающие заклинания. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very Ну, не good, льстите. everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Very simply, cast Accio on one of the spheres. Так, манящая чар потеряет заклинание заклинателя. Например, значит, куклу, чтобы использовать акцию, придвинуть цель ближе. Ничего, что не использовать. Splendid! Not to worry. That's it! Excellent control there. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Нельзя, что придвинуть можно ближе к крайней, приходи его, вторую часть. That is how it's done. Stay focused. Watch this. Обидно. Yes! Ладно. Сейчас тебе покажу. Let us see this. Phew. You are not making this easy for me, are you? Ладно. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. There we go. Here. Ай, блин, перебор. Watch this. That is how it's done. Splendid! Here we go. Yes! Accio. Quite impressive. Я бы не смог прийти на такую Very мини-игру. good, both of you. Well done.
Не люблю такие мини-игры, ну да ладно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Ух ты. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Вагаду большая. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ну что похоже Вагаду? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. Так, я сейчас... It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the Да ну, mountainside. блин. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Так, пардон, ребят, мне надо было отойти. Магия Вагаду This такая may же. seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Наверное, маги получаются слабее. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Угу. Спасибо за It's рассказ. nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word if you would. On humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. И что же это? Hello there. You're the new student, aren't you? Привет. Hello. Это кто? You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Было несложно. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Так, теперь доступны побочные задания. Доступны побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флагом. И при исследовании мира вокруг они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной сфере. Ага. What are you up to now? Что ж, начнем. Stupefy! Is that all you've got? Аккуратнее, блин. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Так, вот что To это the за скелет wise, age такой. matters very little. Я-то Today we will думал... review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, зафикс... так, ладно. О как. Levioso. Угу. Now, let's try something a little larger. Противник со щитом. Но на него обычное заклинание не подействует. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, aces are good. Now, well done.
Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Protego. This can't be your first duel. Let's get down. If only all of my students would this again. Ta-dam! Not bad for a beginner. You give as good as you get. Слизеринцы. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не первая. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. My aunt made some out into your once because she wasn't getting along well with my uncle. Tried what I thought. Oh, I think I was tricked. Скелет гибридского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уоллиса во времена Большой облавы на браконьеров 1878 года. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. How nice to see you, my young friend. Revelio.
Ой-ой-ой. Их слышал с вами. Revelio. А я тебя не видел. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на успехи, возможно, спровоцированные сэром Кэтаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. А как же приятно, когда вот эта вот музыка ласкает мои уши. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Здравствуйте. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Да. Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Профессор Фиг ничего не сказал. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Профессор Ронан говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Что еще вы можете мне рассказать о лавке зелени? Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Значит, здесь есть действительно магазин Оливандра. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood?
A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Так, придется профессору Рону, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип задания, который дает вам профессора Хогвартса, и после их выполнения учит вас использованию нового заклинания. Правда, из-за выполнения вашей первой задачи является восстановляющая чара репара, который необходим для выполнения других заданий. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для всех студентов, которые не хотят серьезно воспринимать все сложности и опасность трансфигурации. Отсылочка на второй фильм. По Гарри Поттеру я имею в виду. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Lumos. Levioso. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Зачем нужны эти Why задания? must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Я выполню I'll задание. start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Levioso. Revelio. A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Да ладно тебе. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play.
Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. По-моему, не перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Levioso. Accio. Revelio. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опа. Accio. Revelio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Ugh, Lumos. What am I missing? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Здесь есть где похожие Are картины? there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I Может can look. взглянуть? Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. А ну-ка. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so special? Let's get you back to your frame, little moth.
I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Kinda easy. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? По зацепкам. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Easy вообще. I should have seen that. Revelio. Professor Black was terrible before he decided to quit. That decision was the icing on the golden cake. Accio. Я понял. Так, задание. Целая куча плюйка. Кому? Revelio. О, вижу. Короче, это стать. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? Accio. Revelio. Эти загадки, блин. Как я их ненавижу. Revelio. Кстати, можно на башню залезть. Какая прелесть. Revelio. Мадива Онай. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя по прорицанию в школе чародейства в Шепса Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Ждать вашего ответа с наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Revelio. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
What are you up to now? Revelio. Люганы, блин. Lumos. И сюда. Lumos. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso. Та-дам! Revelio. Сложно. Revelio. Где? Revelio. Ну, где-то совсем рядом со мной, но я не вижу. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам. Предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Очень близко. Revelio. Награда за успехи в трилогии. Это особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффинга и Мираболь Сноук. Знак признания его выдающихся навыков в области травологии. Его успехи и в работе с самыми разными растениями, от мандрагор до бубонтюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Revelio.
Ларец для Кубка Огня. Кубок Огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. В документе находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро, как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Очень близко. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Цену броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. I don't mind living in dormitories. No parents around. I'm not entirely in agreement with what you say. Here. That's the last of Zenobia's gobstones. Ta-da! I should go and see her. Хорошая идея. Что мне, блин, чужое имущество прятать. Это ж некрасиво. Revelio. Off on another adventure, are we? Flying page must be around here. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Да, конечно. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Отличная идея. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Revelio. Brilliant. Leviosa. Accio. Lumos. Так, что за...
this is the right area. Боже, что I с wonder where the тобой? flying pages. Here, got it. Та-дам. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Та-дам. Репаро. Основные чары пора уже использовать для починки сломанных объектов и элементов вокруг. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Absolutely. Lover thought it too accurate and lashed out. Все знания выпал. Revelio. Котик Винтик. You can't imagine how inconvenient travel was. Так, задание. Так, добро пожаловать в Хогсмит. I invented flu powder. Revelio. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio. Так, я вас слышал. How nice to see you, my young friend. Revelio. Lumos. Угу. Это там. Иди сюда. Мотылечек.
Revelio. Очень близко. А, вижу. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чите. Ой, суровый дядька. What are you up to now? Revelio. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крисида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Ой, он преувеличивает. Чего, блин? Там символ был. Какого? Я не заметил его. А, стоп. Это собрал. Ладно, пофигу. Revelio. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. I'm most pleased to be included. Well, fancy meeting you here. Засломанная метла принадлежала селению в Бартнабе. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищем третьекурсником. Никто не знает, удалось ли ей это. Скорее всего, что... Эти доспери принадлежали сэру Скарлторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре музыкальной студии. Обидно. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень грубых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда-то они... когда они звонят замки, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Если жители уже много лет сбиты с толку таинственным спором. Ну, понимаю. Эта деревянная статуя изображает
Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Так, я тут был, кстати. Levioso. Revelio. I hadn't met any of my cousins until I came to Hogwarts. I've always said that travel broadens the mind. I adore playing wizard. Revelio. Я слышу, но не вижу, блин. Lumos. Возле окна. У нас где? Revelio. Revelio. Reparo. Revelio. Здесь восседают скользкие, но вполне симфонические лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Ну, какая прелесть. Они же, кстати, были показаны еще, я скажу, в разных... стоп. Да, в третьем фильме по Гарри Поттеру. Revelio. Кажется, лысинки Азкабана. Reparo. Levioso. Levioso. Давай, иди сюда.
Нифига себе. Ничего себе, волшебная жаба. Вот это я понимаю, магия. Так, ладно. Мне ж надо по сюжету. Revelio. Leviosa. Revelio. Ну, эти справами я не вижу. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Ага, вижу. В этом наборе этаже имеется изображение Мерлина, 4 основателей Хогвартса и других ведьм и волшебников из разных эпох. А, я вижу, но я не могу туда попасть, мне надо замок открыть. А я не могу. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Да, пошли. Или нет? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Ай-яй-яй, Себастьян, это у нас хулиган получается. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me.
as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Revelio. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Взял. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Что такое? Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Prancehoof and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Знаешь, если мы такими темпами будем бежать, то мы туда никогда не добежим. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Revelio. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Revelio. Котик. Вот не могу пройти мимо кошек и не погладить их. Вот коты, кошки — это моя слабость. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Ладно. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was.
She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Revelio. Hogsmeade. Oh, good. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's Котик, just пусти something меня. about Hogsmeade. Мне надо бежать. We all flock to it like moths to a flame. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Киридвин призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется. Если вы хотите сварить зелье, некоторые должны... которые должны давать предполагаемый эффект, хотя по общему признанию это смотрится довольно привлекательно. Revelio. Кстати, да. Так, котлы очень небезопасно ставить. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Древняя Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карты из руководства. Карта Хогсмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете освежать любой из этих мест, выделив соответствующий значок. Ага. Revelio. Blooming beard, not him. Оливандр, здравствуйте. Ah, it's you. Just a moment, please. Перевел немного другой. Ну да ладно. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Это другой Оливандр. Интересно. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Что-то не работает. How odd. Once more, come on, really swish it. А! Oh dear. Ой-ой-ой-ой-ой. Well, this isn't a good match at all, is it? Нет. Не та. Палочка уж сама выбирает себе хозяина. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Looks like it's back to Это the не shelf то. for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it.
Ага. Сообразно темно-коричневой. Яблони, среди чужого дракона, лёсткая, длина палочки 10 и 1/4 дюйма. Curious indeed. How intriguing. Серая. Так, хорошо. Серая, значит. Так, тип древесины. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Так, сейчас. How intriguing. Значит, возьмем. Да, терновник. Так. How intriguing. Длина 12 дюймов. Не, даже не 12, а... Да, 13 дюймов. Гибкость. Curious indeed. Гибкость твердая. Не, даже не гнущаяся. О, да. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Я, конечно, еще одну вкладку не проверил, но да ладно. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio. В этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный и всезнающий Гербольд Олливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирает своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, семья Олливандров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Без сомнений. А какие еще поискать?
Что еще выше? Revelio. Эх, жалко, отменить нельзя. Обидно. Нижней владелицей заведения является Сирена Райан, но говорят, что 3 метрам столько же лет, сколько самому Хоксмиду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Не вижу. Revelio. В этих бочонках находится популярная волшебная выпивка сливочное пиво. Этот напиток продается как в холодном, так и в горячем виде и имеет небольшое содержание алкоголя, что, похоже, влияет на домовых эльфов гораздо сильнее, чем на людей. Revelio. Навозная бомба — излюбленное изобретение всех шутников, которое издает неприятный запах, заставляя всех, кто находится поблизости, спешно эвакуироваться. Лавка шутников, я так полагаю. Revelio. Любого, кто попытается помыться с этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начинает появляться от когорта извивающихся головастиков. Ой. Revelio. Замку регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов Хогвартса. Опытные путешественники знают, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем этот относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хогсмит. Revelio. Предноскоп — это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Revelio.
В отличие от закодованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине Шапка-невидимка служат лишь для демонстрации последних достижений в волшебной моде. What a lovely to have you walk by. Be sure to pass by at least once a year. But if you can. Основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмине, магазин Шапка-невидимка предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Ебать, сколько всего тут. Я в шоке. Сатори Пуффингуется Энгиста из Вудкрофта, как полагает основатели деревни Хоксмит, который был под давлением маглов, был вынужден покинуть родные места. Кондитерское сладкое королевство продает разнообразные волшебные сладости от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем пробовать товары из этого магазина, покупатели рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. Эти восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретенец, представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении в пищу поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Летучие шипучки. И лакомства взрываются, когда их едят, хотя это вряд ли может привести к серьезным травмам, но жеватель рекомендуется предельно аккуратно. Интересно. What are you up to now? Revelio. Revelio. Lumos.
мотылек. Это обратно. Revelio. Так, мне надо назад. Я же не хочу пока покидать Хогсмит. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got in a lot of trouble. Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it, as always. Простите. Revelio. Ох уж эти мини-истории. Revelio. Палцы. Так, чуть Хогсмина. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Полностью отражая вкус владелицы по имени Миссис Ипли, эта чайная лавка утопает в розовом свете роскоши. Звонки колокольчик издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. Revelio. Так, стеклись наверх. И нет, мне сюда не надо. Так, зелье пепельно. Так, вот тут я не был.
Так, пока не научился заломать замки, я не пройду. Revelio. Так, старый дворец, кстати, можно посетить. Ну, там я не был. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Яцуги, что владелец этого заброшенного магазина, использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффектнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. О, обидно. Жалко, конечно. Lumos. Так, это возвести. Revelio. Lumos. А я теперь вижу. Иди сюда. Так, зелье пепель, а? Мышиная брюква. С этим можно туда пройти. Ой-ой-ой. Revelio. Кладбище. Я говорил, как я не люблю кладбище. Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Так, свинободьяна. Do have a look around.
Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Ай, блин. Так, продать надо. Ну и хватит. Revelio. За тележку принадлежит Тимати Чаю, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Так, теперь сюда. Туда. Чё, блин. Revelio. Причем рядом с трактиром Кабанья Голова приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице сомнительной репутации. Не повезло, конечно, кому-то. Revelio. Когда подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой трактира Кабанья Голова. Revelio. Так, точка построилась. How nice to see you, my young friend. Кстати, надо же забрать кое-что оттуда. Да я, получается, так мимо прошел, получается. Елки-палки. Revelio.
Так, компания голова я тут был. Магазин спортивных товаров круголевка. Revelio. Небольшой общественный сад в самом центре деревни является отличным местом для выращивания различных трав и мирных волшебных растений. Честно слово, у меня такое чувство, будто я как дебил хожу и постоянно тут ревеливающий. Так, ладно. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Lumos. Так, каменный забор. А вот. И сюда. Так, фолианты и свитки. Revelio. An inquiring mind. Опа, спасибо. Revelio. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая складывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Там я страничку увидел. Revelio. Здравствуйте. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, разблокируй способность складывать стол для горшков с маленьким горшком.
Маленький стенд для зелеварения. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Угу. Да, маловато денежек. Ну что поделать. Опа, проход на второй этаж. Опа, Степа. Стоять. Revelio. Here. Поймите, какая прелесть. Так. Подождите. Ну что, если попробовать найти чуть на деньги, чтобы я не парился насчет того, стоит ли мне вообще хоть что-то искать. Поэтому сейчас. 1 минуту, ребят. Подождите. Даже может чуть меньше, я хз. Заебательно медленно соображает. Я в шоке. Так. Угу. Капец медленно. Так, ладно, пофигу. My parents were thrilled to hear that Black was being put in charge. Our family... Так, зелье Пеппина. Погнали. Revelio. Lumos. А я знаю, где это. Кто накричали. If something threatens me, first thing I cast is Protego. You can stop believing they're trying to stupefy, or just run.
Так, ребята, я сейчас приду, подождите. Так, хорошо, ребята, я вернулся. Давайте продолжим. Закончим с Фоксмитом, и на этом достаточно будет. Да елки-палки, блин. Что такое? Мне вообще тут нормально постримить или нет? Потому что я, блин, бегаю туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Задолбаюсь. Welcome to J. Pippin's Potions. Здравствуйте. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Нет. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. Да, мы не It's my first time знакомы. in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, давайте мне это сюда. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Та-дам. Revelio. Магазин зелья Дж. Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Так, минуточку.
Ну там не вообще загрузилось или нет? А, стоп. Ну да. Так, хорошо. О, да. Yeah, baby. What can I do for you today? Да, конечно, немного нечестно, но тем самым я сэкономлю себе время и все. Поэтому закупаемся всем необходимым. Просто уходим отсюда. Блин, почему просто нельзя именно нажать, а не зажать? Вы знаете, я не понимаю. Let me guess. You're after something fresh. Крутенько. Revelio. Так, фолианты, свитки. Мне бы туда. Также хорошо, что я сэкономил. Let's look at what we have, shall we? Так, кормушка для тварей. Коробка с игрушками для тварей. Несколько нарезки. Навозной компостер. Крепливый горшок. Преобразователь материалов. Горшков, стол для горшков. С двумя большими горшками. Стол для горшков со средним горшком. Стол для горшков с двумя средними горшками. С тремя средними горшками. С маленькими горшками. Средний стенд для зелеварения. Стенд для зелеварения в виде буквы Т. Ох, хорошо я скупился. Все, теперь бежим к Себастьяну. И сюда. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Это что было? Нифига себе!
the building! Away from the village! Охренеть. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Take it. That's right, you lumbering lout. He's faltering. A few more hits should do the job. Sendo. Иди сюда. Ни хрена себе. Goodness. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Пожалуйста. Так, Revelio. следующее. Reparo. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Revelio. Здравствуйте. Reparo. One last thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Reparo. What are you up to now? Revelio. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Revelio. Reparo. Ah, good as new. Revelio. Revelio. Revelio.
вижу. Не вижу. Девятки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различную почту. В этом же здании находится более 200 сов, имеющих цветовую маркировку, в зависимости от того, как быстро необходимо доставить конкретное письмо или посылку. Слушай, локации с проводкой. Ну, кстати, умоляю, она несложная. Я ж прошел весь Resident Evil 2 за один заход в свое время. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. Этот босс огромным весельно напугал. То мистер Икс, ну или тиран. То непобедимый. Поэтому ты его не победишь. А если ты про того мужика с глазом на плече, то это Биркин. Да, то падало живучее. Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Так, хорошо. Выучили на провинции решение, пора его использовать. Ваши текущие показатели защиты и нападения отображаются в правом углу экрана. Выберите ячейку для плащей и мантий и нажмите левую кнопку мыши. Так, ладно, потом. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Revelio. А, там страничка была. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks.
It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Подозрительно. Гоблины в Хогсмите. What can I... Oh. There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Легок на помине. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Слышал, с первого раза не услышал. For one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. What's Скажешь тоже. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Сейчас. And on that note, I think we should head back to the castle. Это очень хорошая идея. Revelio. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Не получишь. Так, значит, вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. Ну блин, я шо...
Не могу переместиться, да. Начинается. А вот. Его приблизить. Сколько уже прошел? Макс, ты не поверишь, но я очень мало прошел. Я прошел только пролог, поступление на факультет, пару уроков, ну и, соответственно, еще и битву в Хогсмиде. Это для этой игры очень мало, потому что, блин, мне, как ученику 5 курса, по крайней мере, по сюжету этой игры, надо очень много наверстать. То есть, прикинь, 5 курсов надо за 1 год выучить. 5, мать вашу, учебных материалов за 5 лет мне надо пройти. То есть 5 лет надо учить, блин, в ускоренном порядке. Так, на секунду. Учили сову. Зайди-ка мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Чтобы идти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопа Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказано входить. Отказано в доступе, и вас обольют уксусом. Обидно. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Кофтоврана. На кухню Хогвартса. Я, кстати, не знал, что тут есть кухня. Handy resource indeed, your field guide. Свои загадки я буду проходить именно с гайдами, потому что я понимаю, что это надолго. Я тоже не знал. Вот, знаешь, все будет первый раз. Ну, знаешь, как говорят, тише едешь, дальше будешь. Просто сейчас переговорим с профессором Фигом и закончим.
Revelio. Что 12 времени уже. Да-да. Думаю, займусь прохождением этой игры. Знаешь, я уже тут все, точнее не все, а большинство я тут комнат я уже тут изучил, поэтому да-да, 12 левел без особого труда. Это без читов. На секундочку. Oi, can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, сначала основное задание. Revelio. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращаюсь к профессору Уизли, профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. Revelio. Ну да, директор, видимо, недоволен, что пришлось взять сразу 5-курсника. Обидно. Revelio. Безгачик или что поиграешь? Ну, сейчас поговорю с профессором и закончу. I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too?
They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Возвращаюсь к гоблинам в Гринготсе. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Ранрок и Рокут находятся за They're медальоном. after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. Следы магии I видны. suspected you would see something. Там что-то беленькое. I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Так, ладно. Не хочет. Пока не хочет, что мы подготовились. Revelio. Считается задачу перед профессором Гекат. Называется начинается беготня туда-сюда. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Revelio. Хотя слизринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая из рта легендарного зеленого человека. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Flint indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Короче, понятно. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. How nice to see you, my young friend. Так, понятно. Как всегда. Типа, хочешь пройти определенное задание, пожалуйста, будь добр. Сам эти задания выполняй. Так, это нельзя.
быстро найти. Потом. Ладно, сейчас. Revelio. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm just... А ты кто? Я I'm не Nelly, знаю. by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what Какие keys? ключи? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour Ладно, is тогда that a former что, headmistress, отдыхаем. Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Зачем директриса это Why сделала? would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Ключ своего почти. Может, ты сама займешься? Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Я займусь этим. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Off on another adventure, are we? Стоять, задание другое. Revelio. Owls, fascinating. They have a lot. Есть. Девиз Хогвартса гласит: Драко Дорменс Нункуам Титиландус, что означает «никогда не щекочи спящего дракона». К счастью, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, и поэтому никогда не проснется. Его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Revelio. Ладушки. Я тогда потом этим займусь. Так, ладно. Сейчас как мы поступим? Сейчас сюда сохраняюсь. Хотя бы сейчас скажу. Revelio. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского хвосторога.
This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Revelio. Accio. Aha! There was a doorway hidden within the portrait. Интересно. I wonder what came of Arthur's search. Так, все, сдаем квесты. Заканчиваем. Быстрее, игра. Спасибо. Ох уж эти подростки. Ох уж эти подростки. Видите они меня нормально. Играть. And then the werewolves joined. Made any progress with your trip? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, Ta-da! how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Ну, конечно. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Anyway, it was Hephaestus Gore. Так, ну, собственно, Revelio. мы уже закрыли квест, следовательно, я могу пока месть. Тут заняться другими делами. Но это будет уже в следующий раз. Так, ладно. Все. Сюда. Нажимаю на кнопочку сохранить. И я говорю, что мы тогда с вами уже увидимся на следующем стриме. Это уже стопудово. Ну, и я напомню, что вы подписались на канал, поставили лайки, тем самым вы намекали, что вам нравится мой контент. Не забывайте, что также ссылка для доната будет закреплена в комментарии в описании. Ну, и я с вами тогда не прощаюсь. Еще увидимся. До скорых встреч. Пока.